kuna workshop inaendelea ya kuhamasisha na kuwaelimisha wafanyikazi wetu na masupervisor wetu wa Malindi Municipality umuhimu wa segregation katika pointing zone, zile collection zone, na jambo kama hili litaendelea kwa other municipalities, na vile vile mafunzo kama haya pia yataendelea kwa our stakeholders and our community in general, kwa sababu usafi ama kitu chochote kinaanza na wewe mwenyewe. Ikiwa wenye nyumba wataanza kufanya segregation wao wenyewe, na zile sheria zilewekwa na kanuni zilewekwa na kaunti hii yetu ya Kilifi zitafuatwa vilivyo, ninawahakikishia ile glory tulikuwa nayo itarudi na itapita kwa uwezo wake na kwa bidii yake mstahiki wetu Governor Gideon Mung'aro, ambao ni kipao chake mbele kuhakikisha Malindi wageni wamerudi kama kawaida yake. Nachukua pia fursa hii kwa hao wafanyikazi wetu wa Malindi Municipality kwa yale mafunzo walioyapata katika hii workshop ya leo, wawe ni mabalozi na waalimu kwa wale ambao hawakupata mambo kama haya, elimu kama hii, waanze kutanguliza kitambo cha sisi wenyewe municipality kuwafuata hao stakeholders na community, kuwapatia elimu kile walichokipata wao waanze, na sisi tuko nyuma yao kuhakikisha haya mafunzo yasikome kwa wafanyikazi peke yake, ni yaende kwa Malindi yote kwa jumla, kwa community. Kama hivi tunavyoona tunashirikiana na stakeholders tofauti kwa lengo na madhumuni ya kuleta uboreshaji na usafi ambao ulio mzuri na mazingira ambao ni mazuri ambayo yatakubalika kwa wote. So one of the main areas, or one of the main discussions today is about segregation. And segregation is separation of waste. And we realize that segregation must be started at source, from your house, from my house, and this will avoid a lot of trash filling up the landside, the dump site. And we also realize that when we do segregation at home, like you put plastics aside, glass aside, most of the time there's very little waste that goes to the dump site, because there's a lot of business for the plastic waste, there's a lot of business for the glass bottles. So we are calling upon everybody. So this is for everybody out there. Let's start segregating from home, and the team that we have here is the new team that will go out and spread the gospel of segregation. This is the first training to be done by this municipality on solid waste management, and what is coming out is that most of the workers actually don't take pride in their work, because they see it, or the community sees them as watu wa kuondoa uchafu. They see them as the people who clean, ama watu wataka. That is a nickname. They just call them watu wataka. They don't even base it on sanitation and all that. And then the other thing is that there's a lot of aggression from the community, especially with the business people, or because they pay licenses. So they wonder why the government is actually forcing them to clean their immediate environs, and they pay their licenses. So this training, the outcome of this training is first to restore dignity, to give them pride in the work they are doing, because this is not just any job. This is a job that they are protecting our health. They are also they're protecting our health. They are also renewing the future and restoring the future for our children and grandchildren. So it is a very important job, because as Kilifi County, or as Kenya, we get a lot of money from foreign exchange, from tourism, and tourism is nature-based. So they are the basis of any infrastructure being done, because they'll make sure that drainage is cleaned. They're the basis to make sure that public health people are protected. They're the basis for just a good environment and a healthy environment. So it's a good and very important job for us. Today we are having this training
which is actually concerned about educating the supervisors who are actually under the Department of Environment. And we have realized that in waste management, of course, we have the key elements where waste needs to be managed in terms of maybe collection, in terms of maybe storage, in terms of maybe transportation and treatment, and also final disposal. So we realize that when we train these supervisors, because they are on the ground, trying maybe like to supervise all these activities, we realize that by training them, it shall have a good impact, especially to our communities, because we realize people sometimes need to have that awareness on how to handle maybe certain categories of waste. And that is now where we find the need when we are training them. We also emphasize issues of segregation, and also ensuring that waste is properly contained, because without containment you cannot have actually you cannot do segregation. Nashukuru kwa sababu tokea nianze kazi hapa Malindi ya supervision hatujawahi pitishwa kwa training ambayo ingetusaidia kufanya shughuli zetu za kila siku. So mwanzo tunashukuru kwa sababu ya warsha hii imetusaidia na imetufungua mambo mengi. Kwa mfano kuna zile sheria ambazo zilikuwa zinatumika hatukuwa tunajua ziko active kufikia sasa hivi, lakini sasa hivi tumejua kwamba kuna sheria ambazo tukiwa nazo kule field tukizi implement inaweza kusaidia ama kuboresha kazi na usafi wa mji wa Malindi.